Nkosi uJesu waseNazaretha. Mina engikhulumayo umfundisi uDube uSdube Nchumayela ngiselobhengula sikhangele kulinyanga siqhubeka ngokuthula. Ake sihambe kuimvesi yethu kuJohn 14 ivesi lika 27 kwaleka kanje ukuthula ngikuchiya kini ukuthula kwami ngilinika khona njengokunika komhlaba ukulinika kwami inhliziyo zenu kasingakhathazeki zingesabi. Ake sifunde njalo ngapha ku 1 Samuel chapter 17 ngiza kufunda kusukela ku verse 1 kuthi khona uDavid wabulala uGoliath. AmaFilistiya abutha izimpi zawo ukuba aphume impi abuthana esoko elakweJuda amisa phakathi kwesoko leAzekha eFesu Damini. uSawuli labantu bako-Israyeli labo babuthana bamisa esigodini sase-Ela bawehlela amabutho ukuba balwe lamaFilistiya. AmaFilistiya ema entabeni ngakwelinye icele lako-Israyeli wema entabeni ngakwelinye kukhona isigodi phakathi kwabo. Kwaphuma ezihonqweni zamaFilistiya iqhawe elithiwa uGoliath waseGathi ubude bakhe kusedlula ingalo ezine lengxenye. Wayethwele ingwane yethusi ekhanda egqoke ibhatshi lensimbi. Ubunzima bebhatshi bungamashekeli ethusi ayizinkulungwane ezinhlanu. Wayefake imigwamazi yethusi embaleni yakhe egaxe umdikadika wethusi emahlombe. Ubuqatha boluthi lomkhonto wakhe babulingana logodo lwamaluka. Ubunzima besihloko sawo bulingana namashekeli ensimbi angamakhulu ayisithupha. Ophatha isihlangu sakhe wayehamba phambi kwakhe wema wamemeza ezinhlwini zako-Israyeli wathi, liphumelani ukuza kulwa na? Mina kangisuye umFilistiya yini? Lina kalisizo izingxenye zikaSawuli na? Zikhetheleni umuntu ukuba aziqondana lami. Uba engalwa lami angibulale sizakuba izigqili zenu, kodwa uba ngimbulala ngimahlula ngimbulale lizakuba izigqili zethu lisisebenzele. UmFilistiya wathi, ngiyazeyisa lamhla izimpi zako-Israyeli. Nginikani umuntu ukuba silwe. Kwathi lapho uSawuli lo-Israyeli wonke besizwa lamazwi bachaywa luvalo besaba kakhulu. Ngiyefunda phezulu. Kwathi esakhuluma lapho iqhawe lamaFilistiya uGoliath laphuma emabuthweni loDavid wawezwa lamazwi. Bonke abantu bako-Israyeli bathi bembona lowo muntu bambalekela besaba kakhulu. Verse 34. Kodwa uDavid wathi kuSawuli, inceku yakho ingumalusi wezimvu zikayise. Lapho kufika isilwane ibhere ibambe izimvu, ngisuke ngikulandele ngikuchaye ngikukhuphe emlonyeni wakho. Uba kungivukela ngikubambe ngesilevu ngikuchaye ngikubulale. Inceku yakho siyabulala izilwane lamabhere. Lumfilistiya ongasukanga ngizamenza njalo. Lokhu weyisile izimpi zikaNkulunkulu ophilayo. Asikhuleke. Baba egameni lenkosi uJesu, izwi lakho selifundiwe. Siyakhuleka baba namandla wonke ukuthi njengabantwana bakho hlangana lezidingo zethu lezinswelo ngaleli lizwi. Likwazi inkosi ukusiqinisa ukusikhuthaza, likwazi ukusinikeza ukuthula la ngesikhathi esinje se-COVID-19. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu is in control. Baba laloba kusenzakala lezi zinto kazimangalisi kuwe kazizinja ngoba kwazile ukuthi ziyakuba khona. Baba namandla wonke banalathi ngendlela emangalisayo umoya engcwele. Siyakhuleka ukuthi uchasisele lelizwi okhona lilotshwa uliphefumulela la ngalesi sikhathi. Siyakhuleka Nkosi ukuthi ngalo sisizakale. Baba namandla wonke ngegama lenkosi uJesu ngiyakhuleka. Amen. Isihloko engisiphiliwe namhlanje sikhangele ngokuthula. Ngithe khona ungesabi, khangelana lesiqhaga sakho. Fear not, face your giant.
siphila esikhathini ezimpilweni zethu ekuhambeni kwethu ngokukholwa sesiphendukile sesimazi uJesu njengenkosi lomsindisi. Impilo yokukholwa ayihambi ngokuphela, ihlala imnandi, ihlala inhle, ihlala ibukeka kulezikhathi esihlangana khona lobunzima. Njengasona lesi sikhathi esikiso sihlangana lo mkhuhlane lo owe-COVID-19 osuwenza izinto lenhlala kahle yethu yachibilika yangazwisiseki. Sihlangana lapha lo Israeli ngalesi sikhathi besempini lamaFilistiya. Kodwa ngakafiki lapho uthanda ngilibisele emuva lapho esifunde khona kuJohn 14 uverse 27 itheme verse yethu. uJesu ukhuluma lamazwi kubafundi bakhe besaba ngoba uJesu wayeselungiselela ukuthi iministry yakhe lapha emhlabeni siyakuphela, usiyakuzwisisa ukuthi usiyabethela esiphambanweni, avuke kwabafileyo, anyukele ekhaya ezulwini. Uqinisa abafundi bakhe ukuthi ukuthula engilinika khona ayisikho umhlaba okuphayo. So usinikeza ukuthula umpostoli phakathi okudlula ukuqedisisa okwengqondo. Lapho sifunda khona futhi kuSamuel 17 uIsrayeli esilwa lamaFilistiya, kufika uDavida lapha ngalesi sikhathi ukuthi uIsrayeli wayesesaba kakhulu amaFilistiya ngoba amaFilistiya babefakile indoda okuthiwa uGoliath, wayeselwile izimpi kusukela ebutsheni bakhe. Ngalesi sikhathi uIsrayeli ungani uyalibala, ungani uyakhohlwa ukuthi kuloNkulunkulu abahamba laye. Unxa sifunda khona laphana kuchapter 70 chapter 5 uIsrayeli uyamiswa uDagoni, amiswe phansi kukamtshokotsho. Ngosuku lokuqala uDagoni uvuke wile, ngosuku lwesibili uvuka uDagoni engamaphisi okutshengisela ukuthi unguNkulunkulu owetshengisa ubukhona bakhe. Lapha ngalesi sikhathi uIsrayeli esiyakulwa impi lamaFilistiya, uSawuli wayelokulwa kwakhe ayelapho ngaphakathi kwakhe imimoya eyayimkhathaza. Futhi le report yokuthi uSawuli is discouraged, izinto azimelanga kuhle, yayisifikile futhi lakubutho ibutho lakhe. Labo baba ngabantu abesabayo, baba ngabantu abalobesaba okumangalisayo. Nxa singafuthi ke mphinde futhi ivesi lika 10 umFilistiya wathi, ngiyazeyisa lamuhla izimpi zako-Israyeli, nginikani ukuba umuntu silwe. Uvesi 11 abesithi wathi lapho uSawuli lo Israyeli wonke besizwa lamazwi bachaywa lovalo besaba kakhulu. Kuthiwa besaba kakhulu. Ngithi mina namhlanje empilweni yethu silezinto esihlangana lazo, ikakhulu iCovid-19. We are faced with a giant that has disrupted a number of systems ekuphileni kwethu kwansuku zonke. We are dismayed and we are terrified like the Israelites. Kodwa zwane ngitshele bazalwane bami ukuthi sihamba loNkulunkulu wezimpi osinqobeleyo. Kambe wena uwedwa as an individual, which giant are you facing in your life that is taking away peace empilweni yakho? Ake sikhangelele emuva, ke sibale izibusiso zethu uNkulunkulu asenzele zona. Kasingajalo uvalo sesabe. Ake sikhangelele emuva, kambe sesisindisiwe, sidlule kuyiphi umumo uNkulunkulu asivikele khona, asiphakamise khona njengabantwana bakhe ngesikhathi esinzima. Abanye abantu babathi khona abakwazi ukuthi ngo-2008 izinto zima kanjayana badlula njani. Thina lathi njengabazalwane ngilombuzo ethi khona ulobufakazi bani bemuva okwakhathesi sikhangela lali giant ephambanisa impilo yethu lapho konke okwenzakala ngokuphila kwethu emhlabeni. uIsrayeli ngalesi sikhathi, Israyeli wezimpi,
okhokhelwa nguSawule ngalesi sikhathi bahlangana le giant enguGoliath. Abakhulumi ngokuthi uNkulunkulu ubalwela izimpi, kodwa kwase uphakama kwakhula ukuthi lindoda inkulu iyesabeka, ishield eyithweleyo iyesabeka, umkhonto awuthweleyo uyesabeka, izicathulo azigqokileyo ziyesabeka. Yikho lokhu Israyeli ayisekuphakamisa impi le eyayikhangelane lamaFilistiya, baba lokwesaba. Ekuphileni kwethu uzwana lezi insuku silama giants esihlangana lawo esiphakathi kwabanye siwabonayo insuku zonke, lesiwazwayo emzimbeni yethu. Abanye bethu silemkhuhlane ethile, odokotela sebesitshela ukuthi silesikhathi esithize sokuphila. Igiant ethile empilweni esithathela ukuthula ekuphileni kwethu. Abanye bethu emtshadweni akusimelanga kuhle, igiant ethile esinikeza ukwesaba ukuthi imtshado yethu ingadilika. Abanye bethu sile giant yabantwana abangasilaleliyo, sile giant yemsebenzi, izinto ezingasimelanga kuhle. Abanye bathi vele sifundelani njengoba imisebenzi ingekho. Abanye sile giant esikhangeleyo, izifuyo zethu ziyafa ngenxa ye-drought ngoba impilo yethu ibiphephela kizo. Sikhangelela ngempilo yethu, sihlala koBulawayo, kasilamanzi, sesozuza kanye ngeviki. Igiant esikhangelane layo esingakwaziyo ukuthi kambe umnyaka usiyaphela izinto ziyabe zisimele njani. Sile political giant emileyo eyenza singazwisisi kumbe sibone ukuthi ikusasa yethu labantwana sizaphila njani. Yilezi izinto bathandekayo engithi ke ngiziphakamise ukuthi sisaphila emhlabeni. Ama giants esihlangana lawo achiyene asitshontshela ukuthula. Enye giant esihlangana laye, abanye abantu bathi mina ngilezikwelede, umsebenzi kawusekho, ngiyehluleka ukusevisa isikwelede sami ebank, interest yenza isikwelede sami siqhubeka sikhwela. Abanye bathi kasila msebenzi, siyarenta lapho esihlala khona, siyehluleka ukukhokha kuma stand ukuthi lemuli siphile. Ireport zonke esizizwayo lesikutshelwayo ngokuphela kuyasitshengisa ukuthi kufaka kwesaba ngaphakathi kwethu. Bathandekayo bami, this is the time to connect with God, not people. Abantu report abasinika zona ngokuphela zibisa ukwesaba. Sengishilo ngaphambili ukuthi indlela eyikhangeleka ngoGoliath yayisenza ibutho likaIsrayeli lichanisa amadolo. Thina lithi iBhayibheli ubusisiwe umuntu othemba lakhe likuNkulunkulu hathi ebantwini. Ngubani thina esimethembileyo ngesikhathi esinje sobunzima ese-COVID-19? Isiphephelo sethu sikuNkulunkulu kuphela, ngokuthe yena uza kuba lathi kuze kube sekupheleni kwesikhathi. Futhi leli lizwi likaNkulunkulu nxa silibamba silizwisisa silobufakazi ngalo ukuthi usithethe ngaphi. uDavid esefikile uyakhuluma ngokuthi lo muntu uzakwenzelwani ozakulala isiqwaga lesi. Akatshengisi kwesaba ngoba lesi testimony, ngoba lokufakazi kwalokho uNkulunkulu amenzele khona esesengumfana omncane eselusizimvu. Uyatshela uSawule ukuthi ngiselusizimvu mina, bekufika amabhere lezilwane zibambe izimvu, ngikulande ngikuthathele, ngikubulali, ngikudabudabule. Lana umFilistiya oweyisimpi kaNkulunkulu ongasokanga, lalamhlanje mina ngiphiwa leli thuba ngilapho ukuthi ngimbulala. Bathi umfana omncane wena. Kwesinye isikhathi awukhathalekile ukuthi ngemizimba sikhangele kanjani, kodwa umkhulu lo kithi ongaphakathi kulalo semhlabeni akumelanga sesabe imumo esihlangana layo, ngoba yena usinqobele kulezi zimpi esiphakathi kwazo njengabantwana bakaNkulunkulu. Iziphi izinto ezikutshontshela ukuthula kulezi engizibalisileyo njengomntwana kaNkulunkulu? Ukuthi uhlaliseke ube lokuthula. Ake sikhangele uJoshua chapter 1 nxa ubala.
uNkulunkulu ukhuluma noJoshua uMoses efile. Uthi Joshua ngikunika ngalesi sikhathi sokungowe ozahamba loIsrayeli elizweni lesithembiso engimthembise lona. Kodwa ke unceku yami uMose esedlule uMose uthatha off. uNkulunkulu uyananzelela kuJoshua ukuthi waba lokwesaba. Nxa sifunda amavesi ka6, 7, 8 and 9 sibala sisiya phansi. uNkulunkulu uthi ungesabi ngizakuba lawe njengoba ngangiloMose. Leli bhuku lomlayo kalingasuki emlonyeni wakho zindle ngalimindle usuku ukuze uhambe uphumelele. Aphinda athi angulayanga na ukuthi qina umesibindi ungesabi ngizakuba lawe njengoba ngangilenceku yami uMose. uNkulunkulu wayekhuluma ephinda lamazwi kuJoshua ngoba uyamnanzelela uyambona ukuthi ulokwesaba ukuthile empilweni yakhe ngaphakathi. Kumele sibe kwazi bathandekayo ukuthi ngalesi sikhathi esikiso seCovid-19 inews esizizwayo lama WhatsApp akukhulumayo konke lokho kusinikeza ukwesaba. Kodwa namhlanje ngiyanxusa abazalwane ngithi fear not, face your giant. Ngoba umkhulu lo kuwe ulayo semhlabeni futhi uJesu etshilo ukuthi ngilinikeza ukuthula okungafanani lalokho umhlaba okuphayo. Thina ke njengabazalwane bathandekayo okuzasinikeza ukuthula nanku yikubamba leli lizwi likaNkulunkulu silifunde sime phezukwalo. Lapho uJesu elunga ngumsathane wathi kulotshiwe wama phezu kwelizwi. Thina lathi njengabantwana bakaNkulunkulu kumele sime phezu kwalokho uNkulunkulu asithembise khona uthe simangalele ngelizwi lakhe. Futhi phezu kwakho konke sesilibalelele ilizwi laba isikhali sethu kumele sibe ngabantwana bakaNkulunkulu abahlala emthandazweni. Khona lokho kokubili kuba lizwi lokukhuleka lokuba nobufakazi bezinto uNkulunkulu asenzele zona kuze kufike lesi sikhathi kusinikeza ukuthula okudlula ukuqedisisa kwengqondo. Umhlaba ungamangala uthi kanti nelikholwayo izinto zimi kanje, alikhulumi kwehluleka, alikhulumi kwesaba, kuyini elikuthembileyo. Asikhulumeni njengoDavida owathi mina ngithembe uNkulunkulu. Thina lathi njengebandla ayikho enye indawo yokubalekela, ayikho enye indawo esingakuyo engasusela ukwesaba ngaphandle kokuthi seyame uNkulunkulu othembisile ezwini lakhe ukuthi uzakuba lathi kuze sokupheleni kwesikhathi. Kanti njalo uJesu ekhulumile ukuthi ngilinikeza ukuthula umhlaba ongayi kulinika khona. Ngiyanxusa abathandekayo la njengebandla lapho khona angikwazi ukuthi uhlangana lani, kungabe angubalanga ohlangana lakho kodwa nomumo kiwo oyigiant obisukwesaba kuwe. Ngiyakunxusa namhlanje ukuthi ithemba lethu alibe kuNkulunkulu odala izulu lomhlaba. Sikhuluma ngoNkulunkulu onikeza ukuthula. Engxenye sikhuluma ngalesi sikhathi wena awusindiswanga. Awungaza kwenzeni uJesu abe inkosi lomsindisi okwenzela ukuthi uJesu oyinkosi onikeza ukuthula abe inkosi yempilo yakho. Lama giants ohlangana lawo akunikeza ukuthula lesibindi sokuthi ufesane lawo ungela kwesaba. Ngalesi sikhathi asikhuleke babegameni lenkosi uJesu lakhathesi ekuseni siyakhuleka bakuthi njengabantwana bakho sekunikeza ukuthula ezimpilweni zethu, ukungabiso ukuthula okungafana lokho umhlaba ngoso okuphayo. Sisize Nkosi ekuhlanganeni kwethu lemumo babona amandla onke sethu selayo sibekwazi ukuthi sikhamba lo manqoba onguwe othembekileyo uNkulunkulu kaIsrayeli osilwela izimpi. Siyabonga baba ukuthi umkhulu lo kithi ulalo semhlabeni ngasisabi lutho ngoba Nkosi uthi ezwini lakho uyakuhlala lathi futhi silwele wabithembekile futhi igama lakho Nkosi liyinqaba obalekela kilo babona amandla onke uvikelekile. Baba isifiso sethu njengabantwana bakho ikubamba kakhulu ukuthi ilizwi lakho lithini baba, singabamba amalibhodi
abisukwesaba ezimpilweni zethu, sikwethembe ngoba Nkosi kule ndawo sisuse khona, sile ndawo sikiyo, kule ndawo sisakhona, babona amandla wonke sisize sikwazi ukuma phezulu kwelizwi lakho, njengalokhu Nkosi wathembisa kuJoshua ukuthi uza kuba laye njengoba wolaye kuMose. La ngakule dispensation esikiyo, babona amandla wonke njengabantwana bakho yokuhamba lweJesu. uJesu othi angilichiya lilodwa, ngiyakucela ubaba osezulwini alithumele uMoya Engcwele ozakuba ngumduduzi, oza kufundisa likhumbuze babe ukuhambeni kwethu. Siyamnxusa ngaso sonke isikhathi ukuthi ahambe lathi ngegama leNkosi uJesu. Qinisa ibandla lakho, siqinise ngamunye wethu sisakukhonza, babona amandla wonke. Loba sihlangana nama-giants sikwazi ukuthi sihamba lawe osinqobelayo, ngegama leNkosi uJesu siyakhuleka. Amen. Siyabonga abathandekayo, sesizile ilizwi namhlanje. Ngiyanxusa abathandekayo ukuthi indlela zethu zokunikela sikhona khona lapho ku-screen, asizilandele nini, senze njalo. uNkulunkulu alubusise, alenzele kahle. Siyabonga.